Hello everyone, welcome to another video. Today we are going to discuss some of the important MCQ questions based on the previous year question paper patterns, and the topic is evolution. The first question is, which scientist disproved Lamarck's theory by cutting tails of mice? ল্যামার্কের তথ্যটাকে কে ভুল প্রমাণ করেছিল ইঁদুরের লেজ কেটে পরীক্ষা করে? ডারউইন, ওয়েসম্যান, মেন্ডেল, ওয়ালিস. The scientist that disproved the Lamarck's theory by cutting the tails of mice is Weismann. যেখানে আমাদের দেখেছিল that the cutting of tails, this trait, acquired trait, is not inherited to the offspring. Ontogeny repeats phylogeny was proposed by. Ontogeny repeats phylogeny কে প্রস্তাব করেছিলেন? হ্যাকেল, ল্যামার্ক, ডারউইন, স্পেন্সার. So the ontogeny repeats phylogeny was proposed by Haeckel. যেখানে আমাদের embryo repeats evolutionary history যেটা বলেছিল, the development of embryo. The RNA world hypothesis suggests that. RNA world hypothesis কি বলা হয়েছে তাতে? DNA originated first, RNA was first genetic material, protein originated first, or none of the above. The RNA world hypothesis states that RNA was the first genetic material. RNA টা প্রথম genetic material ছিল. Which is an example of a homologous organ? এর মধ্যে থেকে সমগোত্রীয় অঙ্গের উদাহরণ কোনটা? Wings of bat and flippers of wally, wings of bat and wings of butterfly, flippers of fish and wally, thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbita. So among them, wings of bat and flippers of wally are homologous organ. They have same origin but different function. Which is an example of analogous organs? এর মধ্যে থেকে analogous অঙ্গের উদাহরণ কোনটা? Thorns of bougainvillea, tendrils of cucurbita, wings of bat and wings of butterfly, human hand and cat's paw, or none of the above. So among them, wings of bat and wings of butterfly are analogous organ. They have different originated from different organism but have same function. They helps in flying. Which of the following is not a human ancestor? এর মধ্যে থেকে কোনটা মানুষের পূর্বপুরুষ নয়? Australopithecus, Cro-Magnon, Homo erectus, gorilla. So among them, gorilla is not considered as a human ancestor. They are modern ape, so they are not considered as an ancestor of human. Gene flow occurs due to. জিন যে প্রবাহ ঘটে কিসের কারণে? মাইগ্রেশন, মিউটেশন, সিলেকশন, or genetic drift. The gene flow basically occurs due to migration. যখন ইন্ডিভিজুয়ালগুলো একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গাতে যায়, that leads to gene flow. The main postulate of Darwin's theory, যেটা ডারউইন থিওরির প্রধান বক্তব্যটা কি ছিল? Inheritance of acquired traits, survival of the fittest, use and disuse of organs, mutation. So among them, the postulates of Darwin theory states the survival of fittest. Main postulate was the survival of the fittest. Which fossil considered as missing link between reptiles and birds? reptile আর birds এর মধ্যে missing link কোন জীবাশ্মটা? Archaeopteryx, Australopithecus, Cro-Magnon, or none of the above. So Archaeopteryx is considered as the missing link between reptiles and the birds. Which evidence supports organic evolution most directly? যে কোনটা সরাসরি
প্রমাণ করে যে অর্গানিক ইভলিউশন হয়েছে। ফসিলস, ভেস্টিজিয়াল অর্গানস, comparative anatomy, embryology. So among them, the fossil records provides evidence that organic evolution is most directly. Which is the correct Hardy-Weinberg equation? এর মধ্যে কোনটা Hardy-Weinberg এর correct equation? P plus Q, P square plus 2PQ plus Q square equal to 1, P minus Q equal to 1, 0, or PQ equal to 1. So among them, the exact equation is this. However, the allele frequency P and Q is equal to always 1. So the most correct answer would be option B, but in some cases we can say that P plus Q, that allele frequency will be equal to 1. Example of adaptive radiation in mammals. স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে যে অ্যাডাপটিভ রেডিয়েশন তার উদাহরণটা কোনটা? প্লাসেন্টাল ম্যামেলস ইন অস্ট্রেলিয়া, মার্সুপিয়ালস ইন অস্ট্রেলিয়া, ওয়ালেস ইন ওশান, or none of the above. So examples of adaptive radiation is marsupials of Australia. The Australian marsupials are examples of adaptive radiation. Which was first bipedal human ancestors? এর মধ্যে থেকে দ্বিপদী মানব পূর্বপুরুষ কোনটা? হোমো ইরেক্টাস, অস্ট্রালোপিথেকাস, হোমো হেবিলিস, নেয়ান্ডারথ্যালস. So among them, Australopithecus is considered the first bipedal human that originated approximately 4 million years ago. Which human ancestor used tools first? এর মধ্যে কোন মানুষের পূর্বপুরুষটা যন্ত্র ব্যবহার করেছিল? হোমো হেবিলিস, হোমো ইরেক্টাস, অস্ট্রালোপিথেকাস, ক্রো-ম্যাগনন. So among them, হোমো হেবিলিস, that use also known as handyman, they used stone as a tools. Which principle explains constant allele frequency in large population? এর মধ্যে থেকে কোন মানে বৃহৎ একটা জনসংখ্যার স্থির এলিল ফ্রিকোয়েন্সির নীতি কোনটা? Hardy-Weinberg, Darwinism, Lamarckism, mutation theory. So among them, Hardy-Weinberg theory that states that allele frequency remain constants in large population, also known as genetic equilibrium. Which selection maintains polymorphism in population? এর মধ্যে থেকে জনসংখ্যার যে পলিমরফিজমটা বজায় থাকে কোন সিলেকশনের মধ্যে? Directional selection, disruptive selection, stabilizing selection, or none of the above. So among them, disruptive selection that favors the or it maintains the diversity, that selects both extreme. একটা extreme level সিলেকশনটা হবে both extreme. Which of the following is a vestigial structure in snake? Snake মানে সাপের মধ্যে কোনটা vestigial? Rudimentary hind limbs, tongue, scale, none. So among them, rudimentary hind limbs is a vestigial organs in snake. Which evolutionary force introduces new alleles? এর মধ্যে থেকে কোন বিবর্তনকারী মানে নতুন এলিল প্রবর্তন করে? Mutation, genetic drift, selection, or none of the above. So among them, the mutation that introduces new alleles, that is main reason for the genetic variation. Neanderthals lived about, Neanderthal যে মানুষ প্রায় কত বছর আগে বাস করত? 50,000, 40,000 years ago, 4 million years ago, 2 million years ago, or 5,000 years ago. So the Neanderthals that lived 50,000 to 40,000 years ago, they are coexisted with earlier Homo sapiens. Which organ is in Wally and Bart shows divergent evolution? এর মধ্যে থেকে ওয়ালি অ্যান্ড বার্টের মধ্যে কোনটা ডাইভার্জেন্ট ইভলিউশন দেখায়? Forelimb, eye, tail, or none of the above. So among them, the forelimb that shows
divergent evolution. Which is an example of co-evolution? Co-evolution এর উদাহরণ কোনটা? Fig and wasps, wally and fish, bat and butterfly, or none of the above. So among them, fig and wasps is an example of co-evolution. They are mutualism, mutual partner. Which theory combine Darwinism and Mendelism? এর মধ্যে কোন থিওরিটা মেন্ডেলিজম আর ডারউইনিজমের সংমিশ্রণ তথ্য? Modern synthetic theory, mutation theory, Lamarckism, or none of the above. So modern synthetic theory that integrates both Darwin and Mendelism. Example of living fossil. এর মধ্যে থেকে কোনটা লিভিং ফসিলের উদাহরণ? Ginkgo biloba, mango tree, house fly, or none of the above. So among them, Ginkgo biloba, it's a living fossil. Which one shows parallel evolution? এর মধ্যে থেকে কোনটা parallel evolution এর উদাহরণ? Placental wolf and marsupial wolf, wally and fish, bat and bird, or none of the above. So among them, placental wolf and marsupial wolf, that shows parallel evolution. The fossil of Lucy belongs to, the Lucy জীবাশ্ম কোন প্রজাতি? Australopithecus, Africa afarensis, Homo erectus, Cro-Magnon, Neanderthal. So among them, the Lucy belongs to Australopithecus afarensis. This is the correct answer. So with that we came to end of this MCQ solving session. So we will continue to solve similar type of MCQ questions based on the previous year question paper patterns. So do stay tuned for similar video updates, and do subscribe to this particular channel and share with your friends so that they can be benefited. Thank you all.